Greetings friends! In this tutorial we will talk about averaging in trading and averaging orders using EasyTradePad. First, let's take a look at what averaging is, let's consider its pros and cons, and also consider my practical experience with the averaging. Averaging is the opening of additional positions along with the trend or against the trend. If positions are open with the trend, this is called pyramiding. This is one of the lessons of this course, which we will also consider. Most often, averaging is used in order to remove a losing position from the minus. The advantages of averaging are that on a pullback in a trend under favorable circumstances, you can reduce losses. The profit potential in injury movement is not limited, that if you use pyramids, where orders are added along according to the trend, allows you to earn even when you made a mistake with the forecast, as well as for beginners who don't understand anything about analytics and strategies. Yes, indeed, probably in 98% of cases, this strategy will really bring all trades into a plus, and with the help of it, you can earn money. But there are also disadvantages. A trend reversal can destroy the deposit since the usual averaging implies the absence of stop losses, except if they are placed very far from the current price. There is such a fact because in the market, I'll tell you probably 95%, maybe less or more, but a lot of strategies are used in the Forex market with averaging. Although, if you consider averaging without leverage and averaging for example, the stock market, then this will be a very positive approach. Since if we take the stock market, then buying at a lower price we will be considering averaging there. I will explain it to you with an example. For example, according to your forecast, you believe that the growth potential of Tesla's shares is high. Тесла возьмем, к примеру. Здесь просто для примера, не обращайте внимания. То есть высокий, вот, основываясь там на своих прогнозах, предположениях и так далее. И мы, например, and we, for example, enter a position at $500 per share. Then some news happened on the market and the share price fell to $400, for example. And here we can buy more of our shares in the portfolio, and thus we'll average the price of our total purchase. And when the price of a share, for example, goes to $400 or something, it is up to $450, $460, and if we buy twice more shares for $400, for example, then we will already be in positive territory when the price rises above the second purchase, but has not yet reached the original price at which we bought the first time. This is by doing so, we'll quickly come to a plus in this transaction. And this is actually a very interesting strategy, in the sense that many investors use it and it can be really useful. What are the disadvantages of the averaging strategy in the Forex market? In the Forex market, large leverage is very often used. Some experienced traders say that they are incredibly large. There is 1 in 500, 1 in 1000, and so on. This allows us to use many times more funds than we actually have. That is to open a very large lag, and accordingly, using the technique, we seem to, of course, average the deal, open additional lotage, but if there is strong volatility, then we simply will not be able to average further, and all our transactions will close at a loss. This will completely destroy our deposit. There is an exception when it controls averaging, that is, they give a certain level of loss for averaging,
Вот. But there Но is здесь also тоже a есть nuance нюанс, потому here что, because it возможно, если is вы possible if уследите you чуть average a больше little more позицию, то вы position, выйдете в плюс. then maybe you will В go into a общем, plus. эта In техника, general, this конечно же, technique of course спорная. controversial. Ее It нужно must be used использовать с wisely with умом, с experience. опытом. First of Вот. all, В первую очередь сначала first train, тренироваться, practice, практиковаться, and further from this и дальше understanding уже how it от works понимания, как оно работает, and use it in использовать your в trading. своей торговле. Вот. Вы же You, as как a трейдеры traders, должны should это know знать this technique и знать, and как know это how you можно can apply применять this для technique for себя. yourself. Что What еще у else нас do здесь we have по here on нашим our слайдам? При slides? активном With an наращивании increase in position and profits, cutting the collapse of quotations take away all available income. Dangerously use it in combination with larger leverage, psychological complexity of application. Да, и для этого я рекомендую And for this, I использовать recommend using для when averaging вычисления some какой-то third-party instrument сторонний like a risk инструмент manager типа of which, риск-менеджера, который, if you если вы use используете advisors на with своей группе с averaging, then усреднением, this risk manager, что данный риск-менеджер, for например, example, will закроет close все all убытки при unprofitable достижении positions when the total loss общего убытка на on the счету account is reached, определенного процента. Скажем, expressed in там a certain будет 10, percentage of the deposit, say 20% и так 10 далее, в зависимости от вашего to риска. 20% and so on, Вот. depending on your Если risk. уже что-то If пошло something has действительно already не по gone плану. really not according to plan, Это, в this is принципе, in все из principle all теории. from theory. In Дополнительно addition, я I will drop the сброшу articles статьи, from which в you которых вы можете can read почитать, why this technique is почему applicable эта техника применима на рынке in the Forex Forex. market Вот. and И in в general in целом по financial усреднению. market. А сейчас Now let's давайте go to the перейдем к screen and экрану, consider the рассмотрим possibility усреднение, of applying averaging in возможность the применения этого in инструмента the EasyTradePad. в панели EasyTradePad. Итак, друзья, So friends, мы также we'll будем, also, как и в других as in the уроках, other lessons, тестировать test averaging усреднение using с the помощью strategy тестовой tester, стратегии, то that есть is, having предварительно, previously understood how it works понимая, как оно with the работает с acceleration over the time усреднением we spend времени, on the которое мы test. тратим на тест. Итак, And so настройки the averaging усреднения settings are находятся on the в left левой side of the части panel. панели. There are Здесь есть items such такие as пункты, как distance. дистанция. Distance is the distance in Дистанция — это points расстояние в between пунктах averaging между orders. ордерами усреднения. Step, Шаг — the distance расстояние in от points пункта from the А open до price to the третьего first averaging первого order. усредняющего ордера. Plus, Плюс — this это profit прибыль in пункту points для for усредняющих averaging orders, ордеров. that То is, есть this is the это profit that та is added прибыль, которая in points to the пункта average price прибавляется к to the средней so-called цене, break-even к for all так these называемому transactions. избытку по всем этим сделкам. И And the equal настройка lot equal lot, setting makes it она possible делает to use the same возможным order size for all использовать averaging orders. одинаковый размер ордера That для is, всех усредняющих ордеров. То есть, for например, example, если вы if you первый open ордер the first открыли order with 0,1 лотом, то все 0.01 ордера lot, then следующие all также subsequent на orders will усреднение also be будут opened with использоваться с 0.01 lot. 0,1 лотом. Вот, вы You can можете open trades in делать this что в этой, part что в этой or части. in the part. Для To enable включения it, вам you will надо need будет to enable the включить averaging настройку clause setting. Averaging Close. See Посмотрите, that что averaging усреднение can be можно used использовать in вместе с conjunction with the пирамидингом. pyramid. If Если you вы choose выбираете a trailing trailing stop, stop, то, then the position соответственно, cannot be нельзя averaged. усреднить уже позицию. И And можно you can also использовать use также break-even. безубыток, break-even. Давайте Let's возьмем take the default стандартные settings настройки and open the averaging и position откроем позицию по for усреднению. averaging. Для усреднения, кстати, By the way, я I рекомендую recommend using a использовать fixed фиксированный lot лот, so чтобы that you заранее can могли read in просчитать, advance with какой у what risk вас you will риск have будет in в subsequent последующих сделках. transactions. Вот начнем Let's start именно с with одного лота. 0.01 И lot, and also you также need надо to рассмотреть and функцию consider the max drawdown Max Drawdown. То function. есть эта That функция, is, this она function will закроет close all losses все when the mine is убытки specified. при достижении Here is reached минуса, указанного вот здесь в процентах. as a percentage. Также Also, надо you просмотреть, need to включено see ли if the удаление delete orders ордеров are при enabled достижении when the maximum максимальной drawdown просадки. is reached. Close Close orders true must be надо placed поставить. true. Здесь можно Here you can указать specify 1 1 час, hour, к примеру. for example.
You can also add the maximum number of averaging orders. That is, for example, it is 10, it is more than 10 orders will not be opened by averaging. And also for averaging, there is a distance through which we can see where exactly we should place the averaging order, and the multiplexing coefficient of the averaging, that is now it costs 1.6, that is each lot will increase by 1.6 from the previous one. And so we have the settings set up. Now let's turn on averaging and pyramiding. By the way, an important nuance, let's go into the settings again. I'll show you about the pyramid since you will have lessons in the future on pyramiding, but I didn't mark this point there. But let's say reading additional articles on this topic, I know that the following information for myself. Many people perceive pyramiding as an increase in lotage after we opened the initial deal. But I told in the lecture about pyramiding that you will watch about decreasing the subsequent lotage. So in order to increase the subsequent lotage in pyramiding, here you can set the coefficient and reduce. For example, 200, then each in the next order that will open orders to the trend will be larger than the previous one. But if the decrease must be set, for example 30, then each subsequent order will decrease by 30% from the originally open one. And so press OK. With the settings sorted out, launched the panel. Let's cleanly test the averaging so as not to touch the pyramiding. And as I said, we open a position from this side. And let's set the risk. I said 30%. You can open a position. We see that after the price went against us, we got the opportunity to open a limit order, averaging the first one. Here, moreover, you can choose the lotage with which we want to open it. For example, this is 0.02. We set the lottery, clicked OK. The order will be triggered when the price gets here, since now our price in the positive one. We didn't need to average the position. Let's open another order. Also, for example, you see we can indicate lotage already in fact. The position was excited again at take profit. Let's open a buy. Here the position was averaged. But the test was too slow. We'll reduce the speed. Here we have a golden trend. It seems therefore on buy will open to specifically average the position. Look, there is an opportunity to select the averaging level. It turns out that the order is not open yet. This is just an opportunity to select the averaging level. It is, for example, you understand that here we have a support level and you want to open a position exactly there.
Вот, сейчас я замедлю и покажу, для чего Now I will slow down это and сделано. show why I did Это it. сделано для того, чтобы вы кастомно могли This is done выбирать, so that где you yourself именно, can choose where вообще на exactly, каком at именно what price ценовом уровне стоит level it is усреднять worth позицию. averaging the Может быть, position. по вашему анализу вам Perhaps, надо будет according to усреднить your здесь, а не analysis, здесь, я не знаю. the position will need to Но be этот averaged here, инструмент вам maybe точно here, I поможет don't know, усреднять в but this нужном tool вам will месте, если же definitely вы help you уже to average in используете the этот place you метод. need if you're already using this Также, к technique. примеру, если мы решим сделать Also, риск, for example, например, if we decide to make the risk, for example, 10% 10% для for этой this сделки, transaction, then you can also click simply то вы также сможете нажать просто изменение риска, и change the risk, получается вы and it turns out уже that you will измените риск для already своего change the счета. risk for your account. То есть, например, That is, for example, 5%. 5%. Очень маленький у нас первоначальный ордер. We have a very small initial order. Additional ones have not been opened yet, so we don't see the risk mark on the chart. Вот 2%. Here is 2% of this line of our maximum loss. Максимального убытка. То есть для That is, текущих ордеров она здесь находится. for То the есть current 2% orders, it is убытка located будет here. у нас There на is этом 2% of the loss will be расстоянии. us at this Вот. distance. Соответственно, когда мы будем больше Accordingly, when we ордеров open more открывать, orders, we will see the average of видим this level. приближение данного уровня. Он будет нам сигнализировать о том, It will signal где to us about закроются, where to close, скажем так, все let's say, позиции all positions at по all убытку, loss. если цена дойдет ниже. Вот. If the price goes То есть lower, это очень полезно. here, that is, it's very useful and clear. Итак, вот эти And so these настройки нам settings служат для того, чтобы выбирать первоначальный serve to us in order ордер, to select the initial где order, будет открываться первоначальный where the ордер. initial order То will есть be если здесь punished. 450, That is, if there то, is соответственно, 450, then, respectively, первый ордер откроется через the first 450 order пунктов. will be open in плюс 450 points, plus Это в a итоге step у нас distance. будет 700 пунктов. As a result, откроется we'll первый have ордер. 700 points. At this distance, the Давайте first averaging order will open. Let's close закроем этот ордер. this order. Откроем новый. Open a new. Buy. Например, buy. Buy, for example. И вот смотрите. And look. Как вы видите, вот те 750 пунктов. As you can see, here are о the которых я 700 говорил. points I spoke about. Точнее 700. Through which first который will open. откроется первый ордер. То есть вот так That оно is считается. how it is calculated. A plus addition Плюс is добавляется the average к ticket profit средней price. For цене example, if take this order profit. were Вот, opened now, например, it might be opened. если бы сейчас этот ордер открылся, может быть он откроется. Open, but we didn't have time to see the opening moment. Открылся, но мы не успели. Вот. Here, Смотрите, как See. считается take profit. how take Вот у profit is нас calculated. где-то вот здесь средняя Here we цена have идет somewhere для here этих the двух average price ордеров, goes для первого for и второго. those two orders, Но к нему добавляются but вот эти these 150 пунктов. 150 points are added to it, Соответственно, мы and accordingly, we, в плюсе таким образом будем при as we will be закрытии in этого positive ордера. territory when То this есть order is цене, closed. к There is безубытку another нам добавляется 150 еще points are added to the 150 break-even пунктов. price. Так работает This is how the plus функция function плюс. works. Также можно открывать You несколько can also ордеров. То open есть мы multiple сейчас orders. можем This is, открыть we can now open осредняющий and ордер averaging buy orders на as buy well. также. Вот.
И у нас будет and автоматически we will automatically track the следиться та же position. позиция. Ничего You don't need to do делать anything не нужно для in того, order чтобы to она for усреднилась. Все it to происходит average. автоматически Everything по happens листовой automatically. Everything is prescribed in the algorithm of this program. данной программы. Как мы видим, As we can see, техника позволяет нам the technique allows us выходить to даже exceed из with the profit убыточных even позиций, from a losing position вот, и тем самым and наращивать thereby прибыль. increase profits. Итак, And so, внимательно ознакомьтесь с carefully данной read this техникой, technique, максимально оттестируйте test it as на much as possible своем on your тестере, strategy тестере tester. стратегии. Рекомендую заключить I recommend concluding по at этой least стратегии several минимум hundred deals using this несколько strategy сотен сделок, чтобы понять, как это in работает, order to understand поиграться how с it works, настройками панели, play around with the panel settings, понять, как to understand how to фиксировать риски, fix risks, как ими how to manage управлять, them, понять вообще, to understand in какие риски general при what работе risks с такой when working with техникой such a technique will be будут у вас in в your трейдинге. trading, И далее уже and по then своему усмотрению at your own discretion применять на to apply them in торговле на trading in the валютном foreign рынке exchange market or или на in the stock фондовом market, рынке и так далее. and so on. Как вы знаете, As you know, любое any medicine положительный продукт или in отрицательный large может doses will быть, be poisonous точнее, to любое, you. например, To understand how to лекарство administer it, при больших дозах оно будет ядом для нас. Вот, так что поймите, как им управлять, вот, и and use it используйте в свою in your сторону. direction. Так как, And конечно, есть много и since of course there are сторонников, и many противников этого supporters and способа, opponents но of this очень approach, многие but его many people use it используют and use it to make a и с profit. помощью этого извлекают прибыль. А на этом And все. that's all. Увидимся в See you in the следующем next уроке. lesson.